Ja. Da oder einfach ein Guard, aber... Da komm ich nicht da weg. Ja. Wie? Ja, wir nehmen den weg. Ich denke, es geht noch ein bisschen, gebe lieber ein bisschen mehr Eis, oder? Ja, es wäre schon schön vor der Anrolle, aber... So, welcome back here to the semi-final of the mixed doubles, live here from Bern. We have an all-Swiss matchup. Michel Jäggi and Jaeggi-Michel taking on Jennifer Perret and Perret-Rios. As said, an all-Swiss duel. On the sheet on the left, right next to them, we have the other semi-final, where the Russian team Bryzgolova and Krusheinitckii meet Team Korea, Jang-Lee. We're a little bit late. We apologize, of course, for the delay of the start of the broadcast. Achtung! Oh, oh, oh. Zieh ab! Zieh ab! Ui, ich bin dem angekommen. Wieder her tun, als er am Anfang war. Oder du kannst ja noch sein. Ich weiß es nicht, weg mit dem Fuß. So. Ich weiß nicht, wann er angekommen. Also weißt du, er ist bleiben stehen. Und dann beim Stehen bin ich angekommen. Beim Wischen. Ah, er ist schon bleiben stehen? Ja, er ist bleiben stehen. Ja, ich habe einen Retter gestorben. Sind wir second or third, Michel? Also du kannst ein bisschen mehr auftun, wenn du willst. Wieder dort her tun, als er am Anfang war. Ja. Genau, okay, ja. Wollen wir ein bisschen tappen? Ja. Finde ich gut. Schneller gespielt, eine Sekunde, hä? Ja. Kommen wir so hacken, höchstens, hä? Ja. Wow. Selfie! Langt nicht, oder? Sorry. Ich weiss. Nur komisch gegangen vorhin. Können wir schon? So when that Ist gut. very moment there is 4 games going on. As you can see, as said, Bryzgolova versus Krusheinitckii and Krusheinitckii versus Jang-Lee at the other semi-final, and the Chinese team Wang and Ba playing the Swiss team Rupp and Wunderlin, and Srnska-Tabery playing Stolt and Stolt, both playing in the Consolation Cup semi-final. So basically the D road of this triple knockout tournament. So it makes it a quadruple knockout, really. Oh! Dingen drauf! Wenn ich sage, ho, wie verwischst du? Oder vielleicht nicht rollen, dann muss ich überlegen, was sie machen. Ich sage noch für was ho? Noch relativ stark. Ho für hinten drauf, habe ich gesagt. Steh raus. Nase ist auch gut. Falscher Call von mir. Vielleicht, ja. Ja, mit 3 Liegen macht schon Druck. Hast du Angst vom Legen, oder? Schon noch zuerst treffen. Wo ist schon gleich? Hinter den Gelb, habe ich dir ja gesagt. Nur schnell, oder? Ja, kann ich den schon haben. Das für hinten drauf, habe ich nicht gehört.
So I think we'll just see the straightforward hit and stay. Keep up. No, ja, no. Ja. So now 3 in the house. Last rock now Gut. in this first end. Ist doch gut. Probably just see the straightforward hit and stick. Just to score a single. Don't think that they will try and play the draw here. There's not enough room to really play the draw, so and that's really good. Nice control there. Well done, Jenny Perret. Hits and sticks on the pin for 1 and opens up the score. So making use of the hammer at least a little bit. There is no blank ends, so that means hammer changes even if there is a blank. So it's always worth scoring the single. And now Jenny Perret opening up the end. Most likely trying to come around. 6-shot rock on the center line in front of the tee line. That would be perfect. Nothing from Perret-Rios there. The two obviously representing Switzerland at the Olympics in the mixed doubles discipline, which has been added to the Olympic Games for the first time in the coming spring. Sven-Michel also went to the Olympic Games. In 8. In 12. In 8. But has stopped his proper playing, his normal or traditional curling playing career. And is now teamed up with Michel Jäggi, who has been also a top skip in Switzerland for many, many years. Joined forces to play in the mixed doubles competitions. Ich meine, das ist noch viel schneller. Hätte sogar selber gerade können, wäre noch gerade geblieben. Achtung, zieh ab! Zieh ab! Fest! Fest! Zieh ab! Zieh ab! So nice tap back there. Splits it open a little bit. Very nice. So spreads them. Ja. Ja, so mit Backlein, Hack. Ja. I mean, there is a gap, but there is still a lot of rocks behind the tee line, which can act as catchers. And also this has to be thrown with quite some accuracy. Go, hinter! Ooh, and just gets by a hair. Lovely shot there by Sven-Michel.
Kack gewesen. Immer eine Sekunde schnell mindestens. 10! Oh, Achtung, zieh ab! Zieh! Fish! So hard sweeping by Perret-Rios. Will he get by the guard? Oh, just jams on it. That hurts, of course. Now what do? You're lying shot 3 times. It's almost a luxury problem. Ja. I think you do want to come around the guard. Warum noch stehen? You can leave the top yellow where it is, really. Because if anything, you can use it later on to play at. Dann kann er den Doppel nicht machen. Your opponent will not get much out of having a play at it, Einfach bis hier gehen. except for having a double ticket, which is Wenn du siehst, dass er T-Line ist, können wir nicht immer noch das machen. basically giving away a deuce, just like Wenn er that. beide 3/4 sieht, ist okay, dann kann man nicht viel anfangen. Ja. Ja, ist gut. Mind you, yellow does have last rock. Sicher rein. Hast du ein bisschen Angst? Soll ich noch helfen? Wir müssen die Linie ein bisschen haben. Okay, zieh. Also die Linie wäre super. Was meinst du? Schlägt ein bisschen an. Line is really good. Nicht zu weit mit dem. Well, not too bad, really. Also a nice outcome there. Oh, der knows. Really blocking a lot of the middle. There's not many spots Der that nur. Team Galatas can draw to. Wieso willst du nicht spielen? Ich kann es halt am Schluss in den Winter nehmen, 3 dann kann ich C3 abbauen. Sonst nimmst du halt die 2. Ja, der Angel ist für -5. Aber ist gut, Tap. Yeah, I think you have to be very careful if you're Perret-Rios and Jenny Perret at this very moment. There's a lot of yellows piling up. And you certainly don't want to give away a big house in the first couple of ends. So, not like there is a good time to do that, but you really need to be conscious of your shots and what the consequences might be. This is just going to be a tap back. So, not really removing a rock from play, just moving it behind the tee line. Achtung! Ziellinie! Ho! Ziellinie! Ho! 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 Does it nicely. Sticks onto the house, I would say. So I think you can push that through the gap. And even if you jam at the very back, it doesn't really matter. As this will be out of the debate anyway. I will be lying with 4 again. And if they manage to get this through this port, then it's looking really, really dire for Perret-Rios and Jennifer Perret. Also having a look what's happening on the next sheet. And of course, those are the players you're going to meet in the possible final. Wow! Tia! 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 Wow! Wow! Tia! 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 Wow! Well done. Nice shot there.
Now what do you do? Several options really. Doppel. Einen machen, ist gut. Von aussen. Weiß ich nicht, das sehe ich jetzt nicht. Also können wir es mal von oben anschauen. Wenn er gut Winkel hat, wie da hinten drauf, ist super. Wenn er nicht hat, Nein, für mich ist das. nicht super. Die Option ist ja das, da mit Schott. An der Streifen langt nicht. They're debating several So options. So of course you could play the straightforward double at the front. Problem with that is you're basically giving up 3, plus you have a chance of jamming at the Können wir back. den? You can play a hit and roll covered, but if that doesn't come out perfectly, you're also down 4. You could play the come around to the back forefoot, so you will force a raise out of your opponents, which is probably the toughest shot you can force them to do. But it's also a big risk because you're playing on a side where you have not been playing very much. And it's kind of a guesstimate on how to ice. But that's what they're going for, they have to. Well, the good thing is we've seen in the game earlier on that this very side is a bit more curly than the other one. That's a bit straighter. So this needs to be back forefoot weight perfectly. Will it get there? Looks a bit short. Whoa. Okay, sits there for shot rock, I would think, and if not, then for second. But I think it's accessible from the outside, especially from the hack, which is used for right-handed players. Ja, siehst du halb. So if you can see half of it, as Sven indicates, then there is no real reason to use a yellow to promote. You can just come around, hit as much as you can see, and if you only play hack weight, you might even hit a little bit more, although you have to be careful not to jam at the back. So I think hitting half of it would probably be So Selfie würde ich sagen, oder? the perfect shot. Hit half with hack weights, and you're probably going to stick around for 4, Ja, es ist maybe nicht 5. so I cannot judge from that angle. 50 Mal noch zu viel kommt. Du hast ein Selfie? Ist der Gelb besser als der rote hinten? Ja, Ja, ja. ist ja auch besser. Ja, das ist nicht schlecht. Mit dir müssen wir Mit schießen. weniger, ja. Was? Mit dir müssen wir schießen. Oder nur ein Freeze-Tap. Darf ich sicher nicht so weit hingern. Ja, kann ich ja wollen. 10. 10. Soll ich ihn draufnehmen? Now this needs to curl up big time. Oh, will it get across the face? Oh wow, big break there for Perret-Rios and Jenny Perret. What looked like a big house of 4, it turns out to be a steal. Well, some minor mistakes on both sides, maybe a bit too aggressive a call with Perret-Rios' last shot. They were already discussing that. So maybe be a little bit more defensive. Maybe get rid of a rock or two a little bit earlier. So and we can see the game being set up. So it's 2-0 for the side from Glarus. Easy. Linie ist gut. Linie ist super. Linie ist super. Dann der Platz. Zieh ihn doch hingern.
Weil es doch kein Finish hat. Jetzt haben wir es etwa 3-mal diskutiert, oder? Nein, hier auch nicht. Ich habe ja die Seite eingespielt, oder hast du eingespielt? 94, ein bisschen kurz. Komm mal, ist kurz. Fahren 12! 14,6. Gut. Ist gut. Warte! Linie ist gut! Oh, warte, es geht! Zieh! Zieh! Fest! Weiter! Oh! So the line was very good there. Maybe half a meter too long. The problem is Ja, können wir machen, ja. the original setup zone. If you freeze right to it, there will always be space for another rock. So your opponent, who was originally at back 4, will be sitting right on the Wenn die gut, button. dann liegen wir vorderst hin, oder? Also, weit vorne ist auch gut. So I Ja, think mein Shooter geht ein bisschen raus, aber nicht so viel. if they manage to get right onto the button, it's certainly a good position. But also, you have to consider Zieh, Linie! Zieh! not everything will be in the middle. Zieh! Ooh, and this is curling a lot. Oh, they were playing the tap, I realize now. Zieh! This is curling a lot. Ooh, just brushes off the guard and gets lucky there a little bit, redirects, but not enough. So, Ja. so now again, chance for Perret-Rios to get to that top button area. Zieh gleich Linie! Fest! Oh, nochmal Länge! Zieh! Zieh! The line looks great on this one. Nochmal Länge, Moskaleva! Needs to get over the... would have needed to get across the face just a tiny bit. Ein schnell. Now there is the chance of hitting the yellow that Jaeggi-Michel just played before and redirecting this onto the reds, and that will make, I suppose, both reds go away. And there is some heat. Zieh! Wow, Michel! Wow! Sticks one of them, but clears out the center a little bit. Still, the freeze possibility is still there. Warte, jetzt geht der Platz! Viel Platz! Achtung, dranbleiben! Oh, Moskaleva!
Ja, kannst. Haben wir noch ein bisschen Görle? Coming around nicely, sitting on top of that. That looks great. Very good angles there. But again, we're behind the T-line with this one, so Ja. chance Etwa schon, for hä? Sven Michel to come right down to that as well. Wie? Ja. Ja, ich könnte knapp vorbei und alle 3 nehmen, aber... Ich könnte knapp vorbei und alle 3 nehmen. Weil ich sehe ganz wenig. Aber es ist auch ein bisschen heiß. Aber ja, dann könnte man es vielleicht riskieren, aber... Ja, dann liegen wir mit 2. Ja, aber es ist einfach schwierig. I think I like to come around here. Ja? If you play the Entweder so the oder high hard so. ones when No, Michel da geht's suggested. wieder So you hit the fraction you can see on the left-hand Yeah. side of those reds. If you hit that, all reds will probably Also entweder ich move komme out knapp durch. the house, but Oder immer die the thing is you don't really gain anything from it, because all that will be left is a fairly makeable double for your opponents, and you're still 2 down, so you need to be creating opportunities here. And I feel like playing hard hits is not going to do that for you at the moment. Wenn ich an Guard vorbeikomme, So I think you want to be applying some pressure. wahrscheinlich, ja, vielleicht ist es sogar nicht etwas. Komm, wir probieren das. But they're going to try anyway. Ja! There's only really a fraction of an inch they can see, and this will hit the guard. Opens up everything. So now I think Perret-Rios can just play the scoreboard, really. Hit and roll to the inside would probably be a valid option. Können wir bis da? Oder nicht? Or just Freeze is simply nicht. freeze to it. Freeze auf diese Seite hat sie nichts. Das ist meine Meinung. Also sobald du bewegst, ist doch alles gut nach vorne. Oh je. Freeze. Solange du die Seiten abdeckst. Ganz ehrlich, ist egal. Ja. So, Centerline. Ja. Jetzt mal einen machen. Hä? Mit normales Squat. Aber würdest du nicht in? Ja, wenn er auf dieser Seite muss bleiben, sonst muss er... Sehr gut. Beide Seiten ganz gut. Warte. Linie ist gut. Wir sehen den Görle. Das Görle. Das Görle. Nein, Linie ist super. Ist der nicht so voll? Er muss Görle, wenn er lang ist. Genau, dort nicht. Er geht für 3, aber Hätte ich das erwischen? der Stoss, der auf den an. Hinten bleibt immer. Der kommt. Mensch, der geht nicht ein bisschen raus. Genau nass, ja. Das ist schon schwierig, ja. Also ich habe das Gefühl, wenn Ja, nass aber es bist geht oder auch. ein Sand Der einzige Ort, wo Betauen geht. Also ich glaube, der Aber bringen was wir hätte schon ich bis das hierher. erwischen? Nicht, die hat Wenn, vor dann allem, haben wir sie hat zwei. einfach so mein Freispiel. Habe ich auch. Gut. Auf dieser Seite, sie hat nichts. Wenn ich ihn auf dieser Seite habe, sie hat nie etwas zum Schreiben. Kennen. Ich kann ja wollen so spielen. Ich habe gesagt, Aber du hast ja, dann muss übergörlen. nein, ich habe gesagt, wenn es Early offen lässt, dann das. Eben, und ich bin
Ja, nicht viel. Mit diesem Tempo. Oh, 3. Sie müssen genau noch. Sobald sie heiß seid, ist es dick dabei. So, and of course, I suppose almost all our viewers will have been watching, but we can announce that the Swiss ladies did win their game in St. Gallen. Ja. And that was a very nice shot there. Big weight. Tip top. Got some rocks moving. Läuft. Hä? Ja, ganz wenig reden, nein, ist gut. Hä? Sven-Michel and Perret-Rios setting up the shots again. Michel Jäggi preparing for the first rock in this third end of this semi-final. The playoffs at the mixed doubles here live from the curling rink in Bern, Switzerland. Second edition of this tournament. Vor 8. So come around is the call. Vor 4. Sven-Michel is on it. It needs to curl up big time. It does start to break now, yes. But Gut. Ja, tiny bit too long there. Zip it a little less, it would probably curl a little more to the center, Yeah. a little bit earlier. Probably stop in front of the T-line, that would have been a perfect Nicht anwischen, outcome. wenn es geht. Nicht anwischen, wenn es geht. Achtung! Oh, nur Länge! Wo sind wir? Zieh! Zieh! Very Fish! important you get to the face of that Oh, yellow. oh! Tiny bit across it is fine as well. That's very good. Very nice shot there. ja. No clearing. Well, it was mine. Wie lang, hä? Wechseln. Linie ist, also Linie wäre okay. Ein bisschen Görle noch. Sicher nicht putschen, weil er ist noch draus. Ja, ja. Zieh. Zieh! Oh. So here we have the Mal gerade draufschießen, current wenn wir standings sagen. in the rink. Möglichst Of course, if you zentral. want to be up to date Sicher der mal weg ist. in real time with the That proper update. scoreboard, you can Vielleicht können wir es so Visit haben, dass es immer the- noch auf den Grot zeigt, oder? website curlingbern.ch Oder and you'll find sonst gibt es etwa nichts. the ja. link to live results and the tableau there. Also, of course, a list with all the participating teams. 20 Ja. nations have been part. Spiel doch mal ein 10 drauf oder ein Selfie lang da.
Er muss echt den Rot weg da. Participants of the coming Olympic Games. Mixed doubles world champions. So Bern has it all, at least this weekend. And some of the best are still playing right now. Aber ich spiele das Elfi. Ziep! Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Wechseln. Das ist nicht schlecht. Er muss schon noch ein bisschen girlen. I think that was a pretty good shot there for Jaeggi-Michel to open things up a little. No matter what Perret-Rios does next, there will always be one. So nehmen wir den Vierer. Yellow in the mix. So I think they're just gonna try and play a low weight takeout and try and hit out the one that's right in between the yellow and the red on the button. Good shot there, I would think. Gerade, huh? So if you're playing with last rock as Perret-Rios does and hammer, you don't want a cluster in the center. But the problem now is, of course, that there is a pretty simple double opportunity for Jaeggi-Michel. And then it will be 3 yellows in the house. 3 yellow counters will be long. So Jaeggi-Michel bringing big weight. Michel sweeping. Will she be able to hold it? Yes, well done there. Great shot. So we're gonna see NOR hit. Perret-Rios will just try and get the double. I think he'll miss the triple at the back. I don't think the angles are there. Just hit about a third of the right rock and then it will redirect onto the other. Lots of weight. Ooh. This is overcurled a little. Clears the one at the back, but keeps the force possibility alive here. So I'm not sure if they're going to freeze to it. I think they will just try and freeze into the little pocket. So basically get just across the nose of their own. And then it will be literally impossible to remove both yellows, so the draw will be forced. They might also think about simply removing the red, rolling on top. That's what they're doing. More simple approach, I would think. Perfect. So. Now what do you do? Yeah. They opt for the takeout. Huh? I want to stick around here. No blank ends. Yeah.
Er hat jetzt gegurlt. But of course, the area is very Nicht, restricted du bist to which you hinten can draw dran to. So Nose oder was? Nein, auf der Nase eingehen. Also ich glaube nicht. Mit schnell. Nein, wenn es gerade läuft und die Nase ist, Also, ein Mühe offen. ho, ho! Der ist auch noch. Das wirkt. Ho! and it's gonna do the job. And does it stick around? I think it's out. 0, hä? Was? Ja, ja, hab schon. Schön gespielt. So they're gonna measure whether it's in or not. Nein, ich glaube, er ist Nicht reingedreht, wie so Schal. Ich glaube, der ist Stoss. Schon draussen, schnell gut. So we will have the first measurement of today's broadcast. Ich glaube schon, ja. So there's a measuring device which has exactly the radius of a house. So Gut. Wo schreibe ich jetzt den ab oder unten? Ab. So, and as you can see, also this blanket results in the loss of hammer. So there is no such thing as there is in traditional curling where you can use it as a tactical device. So that's also why Perret-Rios wasn't sweeping his own rock to leave the house, but was only making sure that that their opponent's rocks left the house. In normal games you would also have a sweeper probably sweep out your own, as you don't want to stick around. So when Jenny Perret will get us underway. You can see the setup here. Linie ist Michel gut. Jäggi and Sven-Michel Ho, ho! have Linie on ist a back super. forefoot, which means they Linie have ist less rock super. advantage. Linie ist super. Jennifer Perret and Perret-Rios start off with the center guard. Ja. Ja. Fast gelangen, hè? Dit is locker. Perfect line there. Still space for another one. Ist gut. In 8. In 8. Hinter 12, in 8. Hinter 12. In 8. Tip-top. Freeze. That's a good job there, breaking it up a little bit. Even though the rock creates kind of a pocket there, as it does so often in mixed doubles. So Perret-Rios can just draw to that and basically be safe there. But also loosens up the whole situation in the forefoot a little bit. So whenever you have a last rock, you want to make sure that there is enough space available for you to save something with your last or second last shot. So especially at this stage in the game where the game is still wide open, there is no need to take unnecessary risks. Linie ist gut. Completely go all Linie in, ist super. play along with the center play. Linie ist super. Zieh ab. Ho. Ho. Ist noch ein bisschen curlen? Wenn dann curlen, wenn dann curlen. Needs to bend a little. Gets across the nose a tiny bit, taps it back just a fraction. But I think it's done quite a decent job there.
Ja, knapp vorbei, ja. Ja. Fries ist auch noch nicht schlecht, da sind wir mal vor dran. Ja. So I think that I like the tap back idea. Just tap it a little. Oh. Ja, ist ein bisschen weit aus. Oh, gar nicht. Wechseln. Hinten 12, hä? Ja, es nimmt der Jaeggi-Michel. It's Ja. far out. Ander Weg, ander Weg. Bist du nicht? Ander Weg. Well, that didn't help much, the sweeping there. So, oder? Ist eigentlich gleich. Now the good thing Sonst könnte er so drauf schießen. is that this rock is now in front of the T-line, not on the T-line, so there's a little bit more you can do with it. Ja, ist gut. But the situation it's behind good. the center guard looks still quite dire. So Ja, for Jennifer Perret and Perret-Rios, it's certainly now the idea to lock this down. Get another one in there, on top, on the nose. Would be perfect, really. One could also be thinking about hitting and rolling in. As that yellow Platz. on the left-hand side, so Michel just threw, could come into play Snel. later on. der ziehen. Er muss görlen. Er muss görlen. Linie ist besser. Fest! Fest! Oh wow, that Weiter, really, weiter, weiter, that weiter. really sat down and took a turn. Was ist mit dem? Bringt Alva nichts, wenn wir nochmal tun, oder? Vorne drauf schießen. Well, I think right now there is only one option really. Hit the guard really hard and hope that you can take something along at the back. Even though the angles are not very favorable, but there's not much left, I would think. Doch einfach worst case, muss ganz dumm gehen. Wir müssen sich da mal ein bisschen wegbewegen. You could technically try and slash in your own, but that is, you can only hit a fraction of that rock. And then again, the angles are not great, and you will still be lying open, so it's not going to help you much. So I think you will have to look at the front. Wenn wir darum jetzt da hierher bewegen. Aber es ist einfach Risiko, ja. Da können wir nicht mehr her. Because even if you tap back your left-hand side yellow, as when Michel just suggested it, then I suppose your opponent will just be locking down the whole house. Basically just throw up a guard in front of it and there is not much left you can do, so you will have to throw a high hard one at the guard anyway. So you might as well do it a rock earlier when there is less stones in play. So maybe the situation is a bit easier to overview. And there we go. Big takeout weight. Boom, boom. And moves a lot there. Well done. Good job. But still, there is still 4 res in the house, so would have loved to maybe move 1 or 2 more out of it. But as said, the angles aren't great. Weren't. Certainly better now, but gets rid of all the yellows in the house. Very well done.
Now lying 3. Even though that was a great shot from Sven-Michel before, it's still a situation you'd rather not be in, as they still have a disadvantage of 1 rock. So it very much looks like another single, really. You can always try and play the triple takeout, but there is not much gain out of it, and Jäggi-Michel will probably just play the hit and roll. Ich glaube, wenn ich perfekt spielen würde, könnte ich da tappen mit, aber es ist ein bisschen heißer, wenn ich... I think the come around from the left-hand side to the button is probably the most promising option. It's not great, and if Jäggi-Michel plays the double tap after, you're in not very good shape. But it's really, I think, the only way of getting a deuce. I'm not sure you can play the tap. Sven-Michel was debating going through the port and tapping the 1 top 4-foot. I don't think that is there. Because it does finish not too much, but it does finish a little bit, and you need that finish to get through the port. And you'll already have missed some. So we'll see what they decide on doing. It's always interesting when you're watching mixed doubles. Usually in traditional curling you have a skip that will call the shot, and they'll be standing in the house, and you'll know what is happening. Not so much in mixed doubles, especially if you don't understand the language. So they are throwing for the triple takeout. That did not work out at all. Just a single clearing. Nein, ich kann sie drauf schießen, das gehen alle 3. Für ein Nuller? Ich finde alles hier gut. I think you should go top 12 here. Maybe even only biter. Try and make them draw. A called draw on this side, it's not going to be easy, and this also lies just on the edge of the button, so it's a very, very strong shot. Even if you end up only a guard, let's say same height as the yellow rock, is not a disaster for you. You just need to block the direct access to your shot. That's all you need to do. If you get a biter out of it, that's great. And I think that is very, very well done. That's about as good as it gets. So Michel-Jaeggi will have to draw for the single against 3. Now really, when playing, you have the impression that Sven-Michel and Michel-Jaeggi make a little bit the better impression, but somehow Perret-Rios and Jäggi-Michel managed to get out of everything here. This was an excellent shot there. Schlecht. Schaust richtig? Ja, schnell, ne? Das ist gut. Ja. This has to find a piece of the button. Sven-Michel's sweeping. Sehr schön. Will it be enough? Yeah, I think it is. Wow. Not much space there, and well done. You can see the years of experience as a skip. Well, it gives you the nerves to draw the pin in difficult and important situations. And it's actually quite interesting to see Sven-Michel sweep for a change. Him having been a skip all his
curling career, Ja, wenn ich schon mit dem ersten so verdoppelt. with this role not Ja, being irgendetwas wieder gut used that often in mixed doubles. But the sweeper is a vital part of it. It's certainly a new aspect that comes into the game for him too. Dass ich immer wieder Ausgleich. Ja, hast du etwa noch mal gleich kommen? Unbedingt. Gut. Aufpassen, Linie. Das ist T-Line, hinten 8. Hinten 12, hinten 8. Hinten 8. Hinten 8, hinten 12. Hinten 12. Nein, nicht mehr hinten 12. Is to bend. Very well done. Great line there. Classic opening, really. It's so valuable in mixed doubles if you have this shot figured out, the first rock of an end. If you play this like that all the time, you really get something out of it. Of course, you would actually maybe even prefer to be a bit shorter than that. Sit right in front of the T-line. Platz! Because right now, Hey, Platz! Jäggi-Michel can Linie draw kommt onto it. gut! Scarletter! Fest! Freeze right to it and be shot wrong. Fest! Weiter, 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 weiter! As the button is still open. Bis in 4 Fuß. Fest! Perret-Rios is sweeping and just gets a piece of the 4. Wir sind noch Shot, oder? Ja. Ich glaube, es ist schon gut. Ja. So now the goal is to try and set up the angles Ja. in your favor. Ja, So das können wir fast. it's not really possible to move that red. So Du what musst you're einfach trying to möglichst do gerade is in 30 Grad kommen. get across Dann the geht das auch nicht face hier. and so change the angle, because right now this rock can be Ja. moved, is accessible from Ich kann die the auch right-hand wegspielen, ja, side. spielt nicht so eine Rolle. Ich muss einfach dort hinten dran kommen. Okay. Interesting that they picked the left side to play through. Of course, if they want to get around everything and just basically get on the nose at their own, which is probably not the smartest idea, then that would be obvious. But if you try to freeze onto red with a corner to the inside, Muss noch haben, hä? I think the right-hand side would be the smarter choice. As it curls a little bit more, we've seen this all day already. Lange Marocke. Also tun wir ein bisschen So teilen. will it get past the guard? No, it won't. Aber nicht so viel. Actually, it will curl too much here. Rausnehmen und Okay, it was also not quick enough. Huh? Maybe 4 or 5 feet missing in speed. Ja. So Perret-Rios going through the port. Da kannst du nie legen, dass er ihn nicht easy kann. Trying to remove that yellow shot rock. Ziellinie! Ziel! Fest! Durch! Weiter! Ooh, rubs on the red on the front and still hits yellow. Wow, a little bit lucky there, but you need that sometimes as well. But nevertheless, great shot. Got the shot rock out of there, and I think you couldn't have stuck around with your shooter anyway. Ganz fein, der Kann er Draht. auch nicht rausnehmen. Er vor die Karte auch.
Er vor die Karte auch und dann ist es nice Ich bin zurück. einfach massiv angekommen. Hier ist einfach... Das ist Horror, wenn ich hier so anschlage. Mensch, hier gehört es mehr. Das die erste Rolle ist abgenommen. Gut, weißt, ich kann ja von hier Freeze spielen. Ich will nicht eine Rolle. Oder? Ja, ich glaube, das machen wir, oder? Du kannst ja dann schauen, wenn die Linie perfekt ist, können wir ihn noch ein bisschen wischen. Weißt du, dann hast du vielleicht irgendwann einen Draht zum Shot werden. Das ist auch nicht gegangen. Hm? Mit grossen Spielen ist schon gut. Ja. Oh, Ziep! Oh, nein! Was soll er machen? Achtung! Ziep! Ziep! Go! Hab ihn vor der Linie. Soll ich sie wischen, oder nicht? Ja. Taps it a little bit there. I think sitting second shot. Ja, das könnte ich selber überreisen. Ja, gar nicht mehr, aber... Von hinten? Ja, aber er ist ja schnell an unserem, oder? Wo sind wir? Linie ist gut. Linie ist gut. Einfach nichts mehr. Einfach nichts mehr. Nein, nichts mehr. Gut. So nice guard there, covering up everything. Ja, ich muss sogar überlegen. I think the run is basically the only thing that's left. Aber wenn ich drum nur bis hier komme, ist auch nicht so cool. If you draw in now, you're not perfect. Wenn ich den Rand schlimmstenfalls verschieße, ist es einfach der Weg zu schnell noch bleiben. It's not gonna look very good. Ja, wenn es natürlich zu voll ist, wenn es jetzt in 11 Sekunden nur der vierte trifft, sind wir schon. And actually, we do have the first final participant, which will be broadcasted later on at 2 o'clock. Check our streaming schedule. The Russian team, Bryzgolova and Krusheinitckii, win with a convincing 7-0 in 4 ends against the Korean team, Jang-Lee. Well, it's also a sign for the 2 teams on this sheet playing the other semi-final. One team is ready for the final, so they will have to bring their A game to the table to be able to stand a chance. Whoa! Very good shot there. Got a bit unlucky in the end. I was so close to being perfect, but then the angles don't quite add up in the end. Very nice play there by Jaeggi-Michel. Ich glaube, bis da einfach. Also, dann spielen wir da. Ist gut für mich. Ist gut? 10. Wie schnell? 9. Ja, da, jetzt kannst du jetzt einen reinlegen. Aber hinten dran. 9.
ist ganz, das ist im Fall fast nichts. Ja. Ja. Fast nicht gefällt. Wenn in einem ganz wenig mehr an der Curl passiert das nicht. Oh! Ja. Hit and roll in. Ja. No. No, ooh, gets even lucky there that they don't remove the roll. Oh, Achtung. So I think the come around is really all there is. Ja, eben, dass du weiter rein Ich sollst. glaube, du musst hier eingeben und dann kommt das gut. Du bist so weit Du hast rausgeslidet. jetzt halb auf das Tolle gespielt schon. Und die sind alle eher lang oder so. Kannst du nochmal genau gleich spielen mit dem Eis. Gut. Wir müssen einfach nichts machen, ist nicht zu tun. Sonst wischst du dem alleine noch. Schon gut. Kann ich nicht einmal durchwischen. Und du hast es gerade doppelt um. So weit rausgeslidet und dann noch rausschießen. Ich glaube, von dieser Seite. Mach doch kann einfach ich nichts, machen. dann ist es gut. So another come around it is for Michel Jäggi. Had a brilliant one in the end before, just finding the button and or the 1 foot to be more precise. Ja, schon, wenn er halb raus schaut, kann sie Nur nicht der machen. Throw wäre am besten. Dann können sie Ja, das soll sie nur machen, das ist gegen 3. Gegen 3? Ja, wenn der nicht kommt, gibt es 3, ja? Ja, aber dann kann sie irgendwo rein treffen. Du auch? Nein, aber sie hat ja noch Das keinen. müsste ein bisschen schnell sein. Ja. Schaust du mir die Linie? Ich glaube schon. Die Line! Lang ist perfekt! Ja, Das ist schnell, oder? Linie, lang ist gut! Hinter 4! 13, 3. So that this needs to bend Hinter big vier. time if it wants to stick around for shot Hinter rock. 4! Oh, will it stick? Will it stick? Will it sit? It Good. will sit in time for shot rock. Da ist gut, das ist perfekt. Gut. Ja. So they had quite some space at the guard there, so there's definitely potential for the tap back. So there is a chance for 2 here for the team from Glarus. Schon gut. Der ist noch nicht draus. Ja, Steckt, oder? gib mir Mühe. Also reigning world champions in the mixed doubles discipline. Richtig perfekt. Warte. Lang gedacht, aber ja. Warte! Hast Vitas! Ja, das ist gut. Kannst du curlen? This needs to curl a little bit. Is he gonna have enough energy to move it back? Oh, it might. I don't think it has enough. Maybe it's 1. It's gonna be very close. Nee, mach ich nur mal lächeln, oder? Nein. So it's 1 red. They agree. So both get caught on the white track out there, as it has happened quite a few times during the whole day. Teams have been fooled by that, Nehmen wir das Powerplay da hin. because especially on this right hand side, when you're a little bit more to the inside, it curls quite a lot at the end. And right now they were both playing a little bit more further out, and that can make a huge difference on a sheet of ice. Freeze. Warte. Muss Perret-Rios. Die Linie ist gut. Oh, warte!
Hini ist gut. Zieh ab! Oh. Wo sind wir? Ja, der muss viel görlen. Nicht immer gerade wischen am Anfang. Du hast von Anfang an bist du dran. Oder was? Nur Ja. Druck drauf gehabt. Was willst du sonst? Ja, müsstest einfach ziemlich in die Mitte rollen, weil sonst ist der Doppel, da kannst du nicht verfehlen. Nein, aber mit dem nächsten kann er nicht. Ja, aber wenn wir jetzt den ein bisschen tappen und unseren Corner-Freeze dran spielen, dann bringt er niemand weg, wegen uns. And of course here we have the power play option Ich weiß schon, was du meinst. Vielleicht, oder ich to würde generate a entweder little an bit einen more Freeze oder offense. an einen Freeze. Du müsstest einfach ganz fein nur treffen und mit uns ein bisschen runterrollen. Das ist einfach ein bisschen heiß wegen dem Move the Tempo. whole situation to the side. Das können wir schon machen, ja. The rock in the house is in front of the T-line, which is an additional advantage, Halber Meter. as there is no easy freeze right to it. Nein. Nein, du kannst Nase auf unseren Gelb. Könntest. Ja. In der 8. In der 4. In der 8. In der 4. Nummer 10. Nummer Freeze. Habt ein bisschen. Hin 8. Hin 8. So I'm not sure that was exactly what they were looking for. Nochmal der Freeze. Gut. Ein bisschen Tap ist auch okay. Ja. Mal schauen, was wir machen wollen. Schon noch recht geölt, hä? Oder nicht? Ziellinie! So they'd like to lay corner freeze Ziel! on the one on the side. Fest! Fest! Weiter! This is curling a lot. Go! Oh, too much, I would think. Ziel, Jams on the guard. Rolls into the house. The guard is still kind of covering the yellow on the side. Ja. And Der Doppel so liegt halt mit der Gelben. Ich würde da etwas bewegen. just Michel-Jäggi checking in and realizing that they're lying shot twice. So the yellow on the T-line is closer to the center than the red just Fand ich behind nicht it. so schlecht. Even though, like, from the camera angle, it might. Ja. Ist einfach schwierig. Oh, ich muss ein bisschen Tempo muss ich schon haben, sonst rolle ich nie nachher. Fand ich nicht so schlecht, ja. Er muss... Ja, einfach besser sein als der vorne rot. Ja. Mit Eis, oder ist das zu viel? Was machen wir denn Mit hinten? Eis, ist das zu viel? Mit Eis geben. Ich glaube, ich habe der andere gemacht, was ihr da gezeigt habt. Ich glaube. Kamera angespielt. Oder Open Side. Aber
2 ist doch uns egal, oder? Schwierig. Der Doppelfehler. Achtung. Nein, 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 nein. Nein. Ich weiß nicht, wie viel es von vorne Wechseln. ist. Wechseln. Oh, nichts. Noch warten. Zieh! Anders, anderer Weg! Zieh! 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 Weiter! Oh, a little bit unlucky there. Sind wir noch am 7? Also ich würde den spielen, glaube ich. Und der? Das Ding, ja. Ich kann ja mal schauen, was ich von diesem habe. Ja, aber ich glaube nicht. Ich würde den den anderen. Weißt du, aber wenn der streift, der ist wieder auf dem, oder? Oder meinst du nicht? Ich finde den noch gut. Ich finde ihn auch gut, wenn wir weiterrollen. So I think with that little touch, the red is now better than the yellow. Maybe not, it's quite close. Perret still checking. Ist eng. Ich weiß es nicht. Ja gut, ich bin zufrieden gewesen, so. Ich finde es eng. Ich weiß es nicht, welcher das besser ist. Ich weiß es nicht. Nein. Oh. Ja, ganz weit aus. Ja. Der rote Stick, nicht der rote Außenteil. Aber dann musst du wissen, dass im roten Stick tun sie. Das ist halt einfach ein Seich, aber wir freisen daher. Oder? Scheibe über recht. Der muss auch. Könnte den wegnehmen, aber ja, ich kann die Jahre rollen, aber es bringt nicht viel. So dumm. Das Mal ist ganz doof, schaut der halb aus, er freist hier an, wir können nicht mehr Wenn man schlecht gespielt und schlecht gewischt. Ich habe das Gefühl, wenn sie da hinten, wenn sie da mal hinten redet, ist das vielleicht gleich noch ein Risiko. Ich kann das sonst immer noch mit meinem Nächsten noch vornehmen. Du aber noch nicht jetzt, oder wirst du schon jetzt? Hä? Ja, das wären Optionen. Seid ihr erst im Etzen? Die wäre natürlich schon nicht so schlecht, aber... 2 gestallen hat er. 2 gemacht. Aber der macht natürlich auch massiv Hey. Druck. Und der bringt, die zwei bringt dann auch niemand vor. Go, Dani. Das habe ich das Gefühl. Nein, wenn ich eine Linie habe, nicht. Ja. Wenn wir recht freisen einfach mal. Ist gut, ja. Einfach nicht schnell, ja. Kommen wir Das das? weiß ich auch nicht. Ja. Bin ich jetzt leider zu weit? Ja. oder was? Beides. Du bist ins Gago geslidet, hast ihn noch rausgegeben. Aber nein, wenn wir den fertig machen, stimmt, Jenny. Es ist scheiße. Aber dann müssen wir nicht wischen, dass es dickt. Da sind wir schon. Dann wenn sie etwas tun, jetzt können sie Party feiern. So now I think they're gonna try for the camera and freeze. Sag nicht. Weg. Achtung, Linie ist nicht schlecht. Try and freeze it to this Yep. pair on the right hand side. Oh. Wechseln, ist noch nicht drauf. Putzt dir viel? Wir Needs können to nichts machen. curl big Vielleicht time. hoffen. Not too bad really, but just Welcher ist besser? was maybe 3 feet too long. Schnell nose. Ja, wenn Would have loved to really just tuck it onto it. Because if you have such a luxury as a corner guard in mixed doubles, you actually Where want to is make it use that- of it. So certainly a good play to keep the play on the side. Now of course lying shot 3 times I would think, which is quite a comfortable situation. Nein.
but at least 2 of them could be gone in a moment's notice. Perret-Rios is probably gonna throw some big weight. Just narrowly missing the one at the back as well. Sven-Michel trying to get the shooter out, which now even lies in shot position. Another nuisance for the Michel-Jaeggi team. Ja. Ja, das geht. Da schaue ich auf jeden Fall nach dort raus und dann kann man ihn einfach nehmen. Wir freezen doch. Mit Eis. Vielleicht ein bisschen kürzer, wie sonst. Ja, komm. Weiss nicht, oder? Lange schauen. Lange schauen. Linie schauen. So this has to curl a lot. If they want to get out to this Lange wäre aber gut. corner rock, they will have to really curl a lot. Gut. The weight is perfect. Beautiful corner freeze there. Absolutely fantastic. Yeah. Just maybe would have loved to curl an inch, maybe an inch more. Because right now, or maybe 2, because now it's fairly easy to remove that. Just hit it right on the beak and or anything on the left side and you'll be basically fine. Of course, they prefer to stick around now with your shooter to make it tougher to get it used on the board. Die nicht auch recht görlet aus. 9. 9. Nein, sie wollen Nase drauf. Oh, schiet aus. Achtung, zieh! Zieh! Really gonna sweep hard. Fish! Looks good, looks great. Perfect execution here from Jenny Perret. So, and I think it will be hidden stick for 2. I can't exactly tell which of the seconds is better, but I have the impression that the other one is closer to center. Although it seems like they are drawing, so which might indicate that both reds are closer to the center than the yellow. At the back, 12 foot. So, nose. Ja, aber innen das ganze Haus. Ist 10. Ist gut. Gut. Tipptopp. 2. Ja. And there we go, it was the hidden stick. So it was a 2 on the board. My misinterpretation. So for the first time this game, Michel-Jaeggi and Sven-Michel take the lead. 7th end, 1 up without. Certainly makeable. It's mixed doubles, but also certainly not impossible
for Perret-Rios and Jenny Perret. Huh? And we can of course see here the power play option Das ist der Plan. Haben wir einen? for Perret and Rios. Muss das Ziel sein. Force. Der Preis ist auch schon das Richtige. Aber wenn du ein bisschen tappst. So as I said, you cannot remove any rocks from play until the 4th stone of the end. Auch wenn er eigentlich offen liegt, ist nicht so schlimm, oder? So right now Schon. Dann müssen there sie is überlegen, so wie wir vorhin. not much Gut. Mit Michel ihm, Jäggi and Sven-Michel can do about the 2 rocks on the left hand side. There's a couple of options here they could play at. Since they are only up 1, they will most likely need to steal, or at least go hard for a force and then win in an extra end. So you can do that in several ways. Either you go for the freeze, Ja, aber es ist nur 2. go for the freeze right onto So the wie die corner, gelbe Gard. Höchstens. So wie die gelbe Gard. or play a center guard, but this is supposedly short. So Michel calls it only same height as the corner guard, and this is of course a disaster. Gut. This is not helping them out at all. Habe ich kein Split. So Habe ich kein Split bei dem. split the rings it is for Jenny Perret and Perret-Rios. Muss überlegen. Make sure there's Nicht. a distance that is as Nicht. big as possible between T-Line. the rocks. Renn ein bisschen hinter die T-Line. Einfach nicht den Doppel herlegen. Sie werden sicher als nächstes die noch die Garten wegnehmen. Wenn wir jetzt hinterlegen oder tappen. So, dann der Görle. Ja. Well, it has to stick around in the house. Ja, nicht mehr so weit hinten wie kannst. Go, 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 go. It's not a problem if it's back there really, as long as it can still count. Tapp war eigentlich schon noch gut. Since the one on the left hand side is blocked fairly well, Ja. there is not much Optimal wäre hierher. double potential there. Ja. Ja, das wäre auch gut, ja. Und am liebsten fast auf gleiche Höhe hinten. Mhm. Ja. Machen wir auf, oder? Wieso nicht so? Machen wir nie mehr 2. Was? Machen wir nie mehr 2, wenn wir aufmachen. Du hast auf der Mitte gegeben, oder? Kommen wir so nah durch hinten 4. Ja, In so. 8. So come around it is. Would like to be on the same height as the left hand side red. Wow. Achtung. Neatly tucked around the Oh. corner guard. Ja. But they're actually playing the tap back. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Ah. This needs to curl a little bit though. Ooh, Come on. Hinter der Rot. didn't curl enough. Ah. Perfect weight. Ich glaube, wir sind second. And not a united opinion on the sheet who is second shot and who's not. Gehen sie drum, hä? Quite difficult to see Sollen wir einfach from aufmachen? bare eye, but I think it's red. Wir sind jetzt einfach ein Center Guard für einen zu klauen. Ja. So I think you probably get rid of the center guard at this very moment if you're second. Was ist, wenn wir selber da gehen? Sagen Sie. So, Can come around, ist gut. create a lot of pressure. But then again, if you have a slip up, then there is going to be a opponent's rock tucked around the middle. It's not necessarily the situation you want to be in. So I think you could play the
the center guard peel here. Ja. Vorne 4. They elect to play the soft shot. Of course, draws are better manageable, as your sweeping will have more effect. Zie linie. Oh, oh, zie op. Zie. And this is curling a lot. But Good. you need that. They needed to cover. Fist. Now he has to go big time at the end. And a very nice draw there. Really good showing. Das wäre noch besser, dann können wir es dann noch anspielen, ja. Finde ich gut, ja. So they're trying to freeze to it. Now I'm not sure what Ja, geht nicht viel they're anders, looking wir for, könnten den because Rand if you freeze to that, the problem with it is you're not going to score with that. It's you're not going to steal. Yeah. And still the whole forefoot is still accessible for your opponent. So maybe you want to consider come around it all. Maybe sit just past the tee line. Of course your opponent can always freeze to that as well. You could also try and raise your center guard, taking the risk of opening up the middle. So this is not too risky unless you totally wreck, and it's ooh, this is not good. This is gonna hit the guard. Just missed a little bit. And now what do? You're lying 3, but the center is covered. Can you clear everything? You could. Can you do it without any danger? Well, most likely you're gonna hit something in the house. Dus hier een klein wikken. Daar is je goud doorheen, oder? Ja? Nee, nu is goed. Ich habe das Gefühl, wir müssen nach der Randback machen. Fries bringt uns nichts mehr. Der wird passen, also der Doppel wird passen. Im Moment schon, ja. Achtung! Oh! Ah, nein. Oh! Oh! Zie! Oh! Oh! Gut. Ja, jetzt könnten wir schon. Der Triple liegt immer noch. Schon schwer. So would have loved to roll a little bit more, I would think. Ja, aber so. Das ist dann auch einfach, oder findest du nicht? So 2 rocks each to play. Wenn ich nicht aus bin. At this rate, it's scoring Ja, 3 wenn for ich red. nicht aus bin, hätten wir wenn schon hier wäre auch wieder hier drauf. I think you need to go full on right now if you're wäre schon verlockend. Michel. Wir können da schon hin. Of course, if you have a lucky punch now and remove all the reds from the house, that's great, but that is hardly possible. I think you need to go all in for a steal. So come around the 2 reds that are there. Let you sit at, I don't know, probably back button. Make your opponent play the more difficult shot. You could of course save that for your last and just hit now. Make sure you try and open something up for the moment. It's really up to preference. Er ist vielleicht auch hier nicht so schlecht. Er ist vielleicht auch hier nicht so schlecht, weil er sieht ja da gerade. Ja, hier wäre gut. Da geht es da auch fast nicht. Gut. Okay. Nein, das ist schon gut. Was würdest du machen? Ja, ist schon. Aber wenn er nicht kommt, haben wir verloren, das ist klar. Wobei, wenn der nicht kommt, haben wir auch verloren. 20 Kilo
Ja, es ändert nichts. So lots of debate going on. Race, double or triple takeout even. I think you can get the triple. Ja. But this is tough. Wenn wir das perfekt bringen. This is really Wenn wir das tough. perfekt bringen. Bleiben wir hier liegen, oder? Dann legt sie einen vor den 4. Dann haben wir sehr wahrscheinlich fast verloren, oder? Wenn wir das machen, dann stehen wir vielleicht noch eine Option. Hier sind wir schon second. Yeah, I like to come around a lot. Even if you come up short, there is at least something in there which you can later Nicht use. so roh, oder? Was? Hat er nicht so roh. Oder weiter? Es geht noch 5 Songs. 3. Don't be fooled, there is only 2 rocks to play for each team, Machen wir auf. even though there is still 6 back there. Für einen. 2 of them are used just to set up the ends. Viel er gut. Soll ich wischen? Ich muss ihn haben, ja. As when Lang ist Michel gut. joining in on the sweeping action, Lang ist taking tief. over. Vor den 4. Gotta go real hard. Vor den 4. Oh, this top red is coming closer and closer. Will he get by? Yes, he does. Will he get shot rock? Oh, he just does. Wow. What a shot. Played and swept. Sven Michel Productions. Ja, die Frage ist, wie That's willst of du course a auftun? fantastic shot. Ja, der Zweier. Nein. Der kommt, der wirkt da drauf, gell? Ist gut, ja. Wir müssen auftun. Wir müssen auftun. Gut, dann Second abgerollt. Ja. Third. Gut, dann ist Third abgerollt. Ist ein Rabelspit. Tja! Tja! So big weight there to clear the middle. Oh, careful there that you don't destroy the other game's house. So what do you do now? Not an easy task. Because if you guard, there is always an access from the side. You can technically corner freeze exactly on the center line. Then that will probably make it as difficult as it gets. But still, you have the left-hand side of the red to play at to get rid of that yellow. But you will only score 1 if you do that. So I think sitting on the center line, you don't necessarily need to tap it, I don't think. But this is going to be a very precise shot. Inches will decide. Ja, kommt darauf an, wo liegt. Nein, das ist ja nichts. Darum finde ich, eben, wenn du steht, hast auf die gleiche Höhe, finde ich das nicht so schlimm. Was meinst du? Oder so und hoffen, dass sie den Doppel nicht spielen kann, dann mag sie einfach fast nichts haben. Ja, hier ist einfach, hier ist einfach. Schwierig. Schwierig. Ja, finde ich, ist auch der richtige Steg. Ist gut. Da geht definitiv nichts, oder? Vielleicht so, aber... Wie drauf schießen?
Also hier muss ich den Schottnase nehmen, das ist nicht so einfach. Das sind eigentlich unsere Besen. Finde ich gut. Ja. Das weiß ich nicht. Ja. Das weiß ich nicht. Weiß nicht. Aus 8. Dick weniger, oder? Ja, den haben wir Die- nicht. Den haben wir nicht für 2. Welchen? Egal. Ja, da. Dann kommt der Gelb nicht zurück. So freeze it is Ja, dann überlegt. for Michel Jäggi and Sven-Michel. It might be the last rock for them in this tournament. Here are the mixed doubles in Bern semi-final, 8th end. We're 1 hour 40 minutes in, Ja, wir haben zweimal. and that's what it's coming down to. 0 machen, das ist schade. Das ist wirklich Hornknebel. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich kann einfach nicht mehr nebendurch schießen. Lang ist vielleicht knapp. 3. 3. Sven-Michel indicating 3, so that would be just short of the house, Schau mal die which Linie. Muss er nicht noch curlen? Ja. looking great there. Oh, Ja. just doesn't curl enough. Ja. And Ja. I think that is Innen. makeable, Hey, kannst I du would Innen. think. Oh, now heavyweight takeout once more for Jenny Perret. Hit half of that rock, sent them both flying, Gell, jetzt geh raus. and that should be the end. Okay. But first she has to make it. Or who knows, maybe we'll see an extra end here. Tia! Oh, oh! Tia! I think we're good there, or they are. And that's a big score of 3 or 4 to end the game. It doesn't matter what it is. Well, congratulations to Perret-Rios and Jenny Perret for qualifying for this year's final in the mixed doubles. It was an up and down game. Both teams had their highs and their lows. Very interesting. So we will be back at something past 2, I think. We try to make sure to tune in on live stream. You can find the event already linked. Ja. We thank you for tuning in. We hope you come back for the final between Jennifer Perret, Perret-Rios against the Russian team Bryzgolova and Krusheinitckii. We're looking forward to seeing you again, and thanks for tuning in.